Yo, mambo, hope mko fiti. Welcome back to my YouTube channel. As you know, this is the second episode of our new program called Become a Better Artist with Rico Beats Mr. 808. Sawa? So, last time on the first episode, tuliongelea how to get a manager. And today, we are going to look at how to brand yourself as an artist. And I'm going to do this session in Kiswahili as well. So kabla tuanze, wale wageni, kama we ni mgeni, kama we ni mpya, if you are new here, kindly hit subscribe below and turn on my post notifications so that you don't miss any of my videos anytime when I drop them. Sawa? For those of you who have always subscribed, remember to just turn on your post notifications so that you can be able to get my videos soon as they drop. Otherwise, we shall interact more as the video continues. What is a brand? What is a brand? A brand is a logo ama symbol. Unapata? Let me get back to Kiswahili. Brand ni logo ama symbol yenye inasimamia kitu fulani na inaitofautisha na vitu zingine zenye ziko kwa hiyo line. For example, Rico Beats is a brand that stands out from many other production brands. You get it? Yeah, so brand ni kitu muhimu sana na wasanii wengi huwa hawafuatilii hizo vitu za kubuild brand. Wanafanya tu muziki. So niliona pia hiyo ni topic poa tuongelee. So the first thing we need to know, branding is just the visual representation of you. Sawa? Ni inaonyesha tu vile wewe uko visually. Now, your music is different. Sawa? Unafanya muziki inakaa hivi. Sasa brand ni visual representation of your whole self with your art. Unapata? So it's a very important thing in short because it represents your music, your art, you. Sawa? Na branding ni kitu kila msanii ako nayo. Like kila msanii ni brand. Ako na brand. But sasa hiyo branding yake inaweza kuwa good or bad. Unaona? Ina depend ni good branding, ni good brand or bad. Unaona? But every artist out there is a brand. Like the difference is it a good or a bad one or it's just there. You see? So kuna vitu mob sana msee anafaa kufanya ndo ajibrand vipoa. Sawa? But tena wasanii wengi huwa hawazingatii branding, hawaweki bidii kwa branding. Mbona? Unajua ni kwa nini hawafanyi branding? Wengine wanaogopa. Like wana feel like wakifanya branding, wakianza sasa kujibrand, wana feel ni kama watakuwa wanaacha kufanya ile music. Unaona? Ile soul purpose yao, ile kitu yenye walifaa kufanya, wana feel ni kama hawaifanyi. Sasa wanaona ni kama wakijibrand hawafanyi muziki. But sio hivyo. Wana feel ni kama wana deviate, ni kama wanatoka kwa hiyo njia ya usanii, wanaanza kufanya vitu mingi. Unaona? Kama msanii anaambiwa aanze kama tuseme ni msanii mwenye anafanya vitu za culture, cultures, tuseme Masai cultures, Masai kind of music. So unajua anafaa kufanya a lot of those shows. Unaona? For example tu, anafaa kuvaa hizo Masai wears, unaona? Hizo colors, unaona? Anafaa kufanya hizo matua huko Masai land. Unaona? Msanii kama ni Masai na ni cultural artist. Unaona? So hiyo ndo brand yake. Brand yake ni cultural artist. Anafanya hizo vitu za culture.
hadi dress code ina-expectiwa iko hivyo. Maybe hata ana-expectiwa amefanywa ile kitu ya masikio imedungwa hapa kubwa hivi, imetobolewa, imehang. You get it, and it's a male artist, na unaona. So msanii mwingine anaweza feel ni kama akifanya hivyo sana, aanze kufollow hizo vitu sana, atasahau mziki. Hautasahau mziki. Hizi ndio vitu zinasaidia kubuild fanbase yako ikuwe solid, sawa? So wasanii wanaogopa sababu wengi wao wanafikiria wakijibrand sana, wakiingilia hizo vitu za branding sana, wana neglect, wanaacha kufocus, wanaacha kuweka bidii katika mziki. Lakini sio hivyo. So usikue huyo msanii. Usione hivyo. Hii kubrand ndio inasaidia create fanbase yako na kuleta wasee loyal fans kwako, sawa? Haya, kutoka hapo sasa tutaangalia njia za kujibrand, how to brand yourself, sawa? Number 1, unaweza tafuta msanii mwenye ako already, mwenye ako established, ama tu mwenye unapenda, ule una admire, alafu unamcopy, sawa? Una copy vile anafanyanga kidogo tu, lakini make sure usikue copycat, usikue exact. We copy vile anafanya vitu, lakini ufanye kiwewe, sawa? So tafuta huyo msanii mwenye unapenda na unapenda vile anafanya vitu, unamadmire, alafu chukua style yake tu, utengeneze yako kama yake. Ni tricky kidogo, lakini unanielewa. Usimcopy, lakini mige, like fanya vitu kama yeye, lakini wewe ukue unatafuta spot yako, sawa? Number 1 hiyo, sawa? Point number 2, tafuta branding agents. Hire branding agents. Wako by the way. Tafuta tu mse mwenye ufanyanga branding hizi vitu, akumekie tu brand from the logo to the style to the look. Tafuta tu mse, umhire, umlipe akufanyia hivyo. Hawa se wako. Niko na wengi sana on my phone. I have a lot of them on social media, they're there, sawa? Hiyo ni number 2. Number 3, on how to create your brand or build it. Collaborate. Unaweza collaborate na wasanii wengine ama madesigner, unaona? Sasa you're not hiring him, haumlipi, lakini mna collaborate. Unamwambia, wewe, mimi nataka ukue part of this brand of mine, sawa? Nitengeneze brand na ukue part of it, like tusonge kimoja, unaona? Hata msanii unaweza mwambia hivyo, alafu mkwe mna collaborate kwa brand na msanii mwingine. It's possible, unaona? So you guys have share ideas and mnapata brand, but ni collaboration, sawa? Of ideas, sawa? Usiogope, just approach your favorite artist, umwambie, cheki, mimi nataka kuwa na brand kaya yako, nipatie ideas. Anaweza kukusaidia na ideas, mcollaborate. Ama artist mwenye anaanza, sawa? Okay, that's point number 3. Point number 4, uliza mafans wako pale Instagram, on social media. Post tu, waulize, manze, mtu anisuggestie vile nije brand, nikayaje? Mafans wako watakusuggestia kama wanakupenda na wanakufollow na ni watu wanajua mambo ya hizi vitu. Huwezi kosa mtu anajua kitu na branding, unaona? We work together, even you work together with your fans, manze, sawa? So unawauliza wakusuggestie, sawa? Alafu you reply to them, you just do conversations, mnaongea pale kwenye Instagram ama ni Facebook ama ni Twitter, unaona? Pia in the process of doing that, unajua una create your kind of engagement, interaction, leading to a community, which is a very good thing, kitu poa sana. So ukiongea nao pale utapata ideas. That's another way ya kujibrand, ya kujibrand, sawa? Unaulizia hao watu, wanakuambia vile ufanye. Umeshika? Uliza tu mafans wako, watakuambia na uengage nao, na ni hivyo, sawa? At this point, tutakam tuangalie sasa hii branding, kuna kitu inaitwa style, sawa? So style ama trademark pia
inakusaidia kujibrand. Juu sasa wase watakuwa wanakuona wanasema ule ndio sasa artist X ndio ule anavanga shades za black kama vile Mushinda na shades, anavaa shades za black, anavaa fedora, unaona, ama anavaa kama ni aledi anavaa zile madigaga kubwa hivi, unaona, anazivaa hivi. Like that's how guys know that artist, unaona, ama the artist has a certain type of hairstyle, unaona. Yeah, so hii sasa ni style and trademark, which is part of branding. So how do you get a style? Kuna many ways to do that. Kuna wenye wanaipatanga naturally, either vile tu wanakaa, but then kuna huyo msanii mwenye lazima aiwakie, which is good. At least uko na chance ya kustay unique, because pia branding is all about making you stand out, sawa? So how do you get a style or a trademark? Mi naweza tu wapatia tips, but kuna many other ways that you guys can come up with. Hata unaweza zishare hapo chini kwa comment. So guys, so far, if you are learning something, if you are following, remember to hit like below and leave a comment. You can just share what you think about the branding topic, or even just say something, you know. And remember to subscribe and turn on my post notifications. Sawa? So how to get a style or a trademark? Point number 1, you can imitate an artist. Uyo artist mwenye unapenda sana, mwenye una admire, imitate. Just take an artist, for example, artist X is doing so good, mchukue, mcopy, sawa? Alafu in the process of copying, make sure umepata your style. Sasa kiwewe, kama alikuwa anavanga shades za black, we pia anza kuvaa za black kidogo kidogo, lakini hapo mbele unaweza anza kutafuta ya purple ama ya red. Basically nasema tu example, but are you getting what I'm saying? Chukua kitu hiko already, modify it to your own taste, na itakusaidia kujibrand. Sawa? Number 2, ingia kwa wardrobe yako ama your closet, whatever. Check hizo nguo ama hizo chains zenye ziko huko, unaona, kwa wardrobe. Like me, I like these chains so much. But then you could be having even a watch, a bracelet, whatever, unaona. Chukua hiyo kitu yenye kwa wardrobe yako yenye inakubambanga sana, yenye huwezi kosa kuvaa kwa wiki. Hiyo ni kitu yako, unashika like it's your thing. Chukua hiyo na useme this is my style, hii ni style yangu, nitakuwa navaa hii shambala ama hii band, unaona, hii ndio mimi, unaona. That's another way. Unaenda kwa wardrobe, unacheki what you always like the most and you take it to be part of your style, sawa? Point number 3 ni your friends. Your friends wanajua music yako na wanajua vitu zenye wewe rap about. So waulize tu, nyua same na filaje, niko na style gani, nikaangeaje from vile mi uimba hizi lyrics zangu, hizi video zangu, hizi mapicha, nijibrandaje na kaje, and you'll be able to get a style because your friends, at least niko sure kuna wale watakwambia ukweli and you can confirm from others, sawa? Get that. Point ingine ya how to get your style. Angalia zile ngoma zenye umesha release before ama recently ama in the last 2-3 years. Angalia hizo ma video, hizo ma cover arts, unaona? Angalia hizo ma video, hizo ma cover arts vile zinakaa, hizo ma artwork. Alafu unaweza kutell tu vile unakaa wewe mwenyewe. Unaweza tell tu hii ndio style yako. Kama wewe ulikuwa unafanya vitu zinakaa mahora hivi, vitu za crime nini, hiyo music ya gangster, ya street, hardcore, then unajua hiyo ndio style yako. So unajua vile unafaa kuvaa na unafaa kurap na unafaa kuappear, sawa? Na kuna many other ways. If you have any other ideas on how someone can get a style or a brand, kama uko na njia zingine, please feel free to share hapo chini kwa comments, sawa? Just comment and remember to like this video and share it with any person whom you feel this information could be of importance to, sawa?
share tu hii video na beshte yako mwenye una feel ni msanii ama ana need hii information, share na yeye, na pia yakuje join the community, tusaidiane. I give you this information, wewe pia ukiona yako una share and we move forward together, ama aje? Sawa, so at this point tushaongelea how to brand yourself. Number 2, tumetoka kuongelea how to get your style or trademark. Sawa? Na kwa hizi vitu zote za branding naweza sema kuna 3 things kuna a few tips tunafaa kuangalia. Sawa, tips tu. Number 1, kuwa true to yourself. Kuwa wewe, usikuwe mbwakni, usifake. Kuwa tu wewe. Juma fans wako wanakujua probably from 7 to 10 years ago, wanakujua, especially kama ni my friends. Unajua ukianza unakuwa na wale mafans wako wenye ni your friends, wale wase wako wa mtaani nini, hao wanakujua. Kama wewe ni ule mse wa kuchachisha, unaona, wanakujua huyo ndio wewe, so itabidi ucheze kama wewe. Ukianza kujifanya different, utapoteza kitu fulani na itafanya upoteze watu wako fulani. So kuwa wewe, kuwa tu mreal, be authentic. Sawa? Number 1. Number 2, hii kitu inataka time. Inachukua time kwa brand na kujulikana kama brand fulani. So kila kitu yenye una post kwa social media yako itakuja mahali tu uko mbele. The internet never forgets. So make sure una post vitu zenye hautaaibika about, hauta feel vibaya about 5 years down the line ukiziangalia. Sawa? Juu hii kitu inataka time. Usiharakishe. Bora una stand out, lakini in a good way. So inataka time, usiharakishe, usichome picha. Kila kitu yenye una post, make sure umeifikiria sana. Ni kitu poa. Guard image yako, chunga image yako sana. Usi overreact to vitu emotionally, unaenda kuchoma kwa post yako ya brand. Hati sasa umekasirika, unapelekea mafans makasiriko. Si mambo yao, hao wanapenda brand yako. Hawataki mambo zako mingi za kusumbua huko nje. Wewe wapatie tu vitu zenye zinasaidia kubuild brand yako na feelings zao. Sawa? Juu manze, branding una create persona, yani ni kama una create mse mwingine mwenye wase wanapenda. So try to make sure brand yako ni safi. Usichome. Kitu yenye una post sahi, make sure ukiangalia 5 years later hautasema inachoma. Sawa? Point number 3 kwa hizi tips ni make sure brand yako ni simple. Sawa? Make sure brand yako ni simple, like isikuwe na mambo mingi. Wase wataki mambo mingi. Kitu tu simple to reach, simple to get, simple to access. Sawa? Ni hizo tu. Alafu tukiongelea branding, hatuwezi kosa kuongelea vitu tunaita the 3 E's. The 3 E's. Sawa? The 3 E's. E ya kwanza ni brand yako lazima ikue enabling. Number 2, brand yako lazima ikue elevating. Sawa? Number 3, brand yako lazima ikue enriching. Sasa wacha tuzi explain moja moja. Sawa? Tukisema enabling, tunamaanisha brand yako ikue simple, isikuwe complicated. Na pia wenye wanapenda brand yako waweze yani wafilingi brand yako ni rahisi, like ni simple, haina mambo mingi, ni simple, unapata. Alafu pia wafeel wanaweza reach virahisi, unaona. Kama for example iPhone, Apple, unaona, wenye wanazitumia wanajua kuna customer service manze, like nikikuwa na issue naweza tu wafikia, unaona, wako pale, naweza wapigia, unaona. Enabling yani ni simple, mafans wanaweza reach, unaona. Number 1 ikwe enabling. Number 2, brand yako ikwe elevating. Elevating inamaanisha mtu akikaa hivi mahali, I think
afikirie about brand yako. Tuseme mtu akae mahali afikirie Rico Beats. Anafaa kuweza kufeel kitu fulani, yani kama tuseme anapendanga beats zangu na music zenye nimeproduce. Basi mtu akifikiria Rico Beats, anafeel hiyo energy, anafeel happy, anafeel hiyo hype imekam kiasi. Like, Rico, unaona? Like, mtu akifikiria brand yako, for example, Apple, chatu nitumie Apple, tena, mtu akifikiria Apple, anafikirianga tu good experience, unapata? Unafikiria tu vile uko na kamera poa, security, good music, sound, unaona? Like, mtu akifikiria brand yako, anapata experience, anapata senses fulani zinaamshwa, anafeel tu poa about it. So hiyo ndio elevating. Number 3, enriching. Hii inamaanisha mtu akifikiria brand yako, ama mtu interact na brand yako, ama akijihusisha na brand yako, kuna kitu anafeel anapata. Kuna utoshelezi, kuna satisfaction anapata. For example, kama wewe ni msanii, unaweza kuwa na merchandise, unaweza kuwa na hoodie hivi, mixtape, EP, unaona, autograph. So ukipatana na fan, ama fan wakikam kwa show yako, kuna kitu yako yenye wanaweza feel wamepata from you, wamechukua from you. Either mapicha mpige huko kwa show, ama uwapatie hoodie hata kama unaziuza, ama uwapatie autographs, unaona? Ama pia fan tu, yani ama mtu anapenda brand yako aweze kupata kitu from that brand, unaona? Kama mimi na produce music, lakini my clients wenye na waproducia na offer services zingine zaidi ya hiyo. Kiswahili. Na maanisha mimi na produce ngoma, sawa? Lakini hiyo si kitu pekee mimi hupatia wasanii wangu ama clients wangu. Mimi hupatia watu pia information. Like, mtu kama anataka consultancy, new advice, like unaweza fanya 1, 2, 3 hivi, unaona? Unataka kufanya marketing, fanya hivi, unaona? So mimi hujaribu kuprovide more value to my clients na hata friends, unaona? More value. Wacha hii music yenye na produce, ama beats yenye na make, ama mixing and mastering. Kuna much more yenye mimi offer. Kama sasa hii na offer hii information yenye ni very critical, ni very important, but na offer to my subscribers, my clients, my friends. So na try to create more value. Like, kama wewe ni fan wa Rico Beats, the brand, ama 808, manze, utapata so much more other than the music that I'm producing. Utapata so much more information, consultancy, reviews, yani mambo tu, vitu mingi zaidi from my music. So basically, hiyo ndio enriching. Yani wenye wanapenda hiyo brand waweze wakiinteract nayo, wanafeel ni kama wana benefit pia kidesign from kupenda hiyo brand. Unapata? Wapate kitu poa, sawa? Wapatie good music yenye wana enjoy kama msanii. Wapatie manze vitu wanataka, sawa? Wape good music, kuwa consistent. Tokea kwa mashow, wamelipa. Tokea kama umelipwa. Unapata? Perform vizuri. Hizo ndo vitu ndogo ndogo mafans ama wenye wanapenda brand yako wana expect, sawa? So hizo ndo the 3 is. From hapo sasa tunaweza ongelea boosters. Sasa tutaongelea boosters to a good brand. Vitu zitasaidia brand yako kukua poa, sawa? Number 1, kuwa consistent. Vile unafanya music, watolee manzi. Tolea mafans ngoma, hata kama ni every 6 weeks ama every 2 months. Achilia kitu, hiyo ni consistency. Ama upige basi matua, mashow, piga mashow. Kama utoi ngoma basi piga mashow, zunguka. Enda Mombasa, Kisumu, Busia, Kirinyaga, Turkana, Machakos, Kisii, Kericho, unapata? Meru, zunguka, tembea, piga mashow.
Sawa? Be consistent. Number 2, deadlines. Ukiambia mafans una release ngoma next Friday, manze make sure hiyo Friday umerelease hiyo ngoma. Hata kama uko na fans 20 wanataka kuisikia, wanaingoja. Usiseme director manze sijui amefanya nini, amechelewa, net haikuwa poa, nita upload sato. Jaribu manze iko tu hiyo Friday, hata kama ni wasanii, hata kama ni mafans 5 peke yake, jaribu utoe hiyo ngoma hiyo Friday vile umesema. Deadlines, try. Jaribu ucheze na hiyo deadline. Sawa? Au wasanii au mafans 5 manze ndio mafans wako solid, hadi wanangoja hivi, wamekaa hivi. Tunangoja video ya umse aitoki, manze ina bo, unacheki. Yeah, but naelewa vitu mobs you happen, especially hiyo period ya release, ya hiyo deadline. Naelewa so much goes on, but manze wewe sasa kama msanii kuwa una prepare mapema. Sawa? Haya, consistency, deadlines. Number 3, image. Manze jaribu kujenga image yako, piga mapicha, kuwa na logo. Wase wako wanakucheki manze, uko sawa, unajitambua. Safi, usafi, unaona? Kitu safi, kitu umepiga madesigner basi. Ama kama wewe ni msanii wa vitu corporate, basi umepiga masuti, bado zikuwe fiti, zimeingia poa. Kama wewe ni msanii cultural, basi piga hizo cultural, unacheki. Number 4, social media. Manze kuwa very present kwa social media. Post mapicha, interact na mafans. Share vitu unadu. Share your world with the fans, unaona? So be very active on social media. Website, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, all that. Be there. So, hiyo number 4. Number 5, kuwa na bio fiti. Andika bio kwa sites zako, website, YouTube, Facebook. Wajue umetoka wapi, wajue unaenda wapi. Sawa? Wajue vision yako na hii music. Sawa? Wajue musical background yako, ulianzaje. Unaona? Ulianzaje kitu. Music background yako ni muhimu sana. Uambie life experiences zako, umepitia nini kwa life. Unaona? So ukuwe na bio poa sana yenye unaweza share na wasee. Sawa? Ingine ni vile tulisema, ukuwe mtrue, ukuwe authentic, usikuwe mfake, usikuwe mbwakni. Kuwa tu wewe, wasee wako wanakujua. Ukijaribu kuchange hivi utashanga mafans wangu wanapotea wapi. Kumbe ni wewe unajaribu kukua sijui aje. Unachoma. So kuwa wewe, sawa? Alafu pia udefine music yako, like msee akisikia music yako aweze kuelewa wewe ni mtu aina gani. Unaona? Mtu akisikia music yako manze aweze kujua unaimba about nini, kwa nini unaimba. Hiyo inanipeleka kwa very important point. Brand yako inafaa kuweza kuanswer 3 questions. Brand yako inafaa kuweza kujibu maswali 3. Number 1, why? 2, how? 3, what? Sawa? Why inamaanisha brand yako inafaa kuambia wasee mbona unafanya muziki. Like mbona unafanya muziki? Ni kujibamba? Ni vile uko na hiyo talent na ndio pekee unaona inaweza kukuokoa? Unaona? Ni juu uko na pesa, unasikia unaweza kufanya usanii. Yaani ambia wasanii wako wajuange mapema. Sawa? Why? Sawa? Sasa ukiambia wasanii unafanya muziki ndio uweze kuchange dunia vizuri, positively, then waonyeshe how. Utafanya aje hivyo? Sasa wewe hapo kama brand yako unafaa basi kwa unafanya at least charity pale, unaona? Unafanya charity events, unaenda pale una share your time with the kids in the children's home, ama unaenda pale una share your time with a certain, tuseme kuna tournament fulani ya futa inaendelea pale mtaa ya maboys wadogo, unaenda huko unapiga hata performance huko, watu wana cheer up, unaona? Like onyesha vile how talent yako inasaidia ku change society vipoa vile unataka. 3, what are you using? Unatumia nini ku change dunia positively
through music yako. Unatumia hiyo music, hiyo song. So lazima uwe na hiyo product, the song, na ikuwe poa, ikuwe fiti, inapelekana na how na why. Inapelekana na vile unataka kubadilisha jamii ikuwe mzuri kutumia mziki wako na talanta yako. Sawa? Yeah. So brand ni kitu muhimu sana, na mnafaa muweke a lot of effort. Mnafaa muweke bidii sana kwa hiyo kutengeneza brand, kwa sababu brand ndo kila kitu. Brand ni kufanya mafans wako wakupende sana mpaka wasikie lazima wakuje hiyo show yako. Mtu ako na mashughuli nini, lakini anasema leo Friday usiku Rico ako hapa, ama nani ako hapa, msanii X, ama kama hata ni si lazima ikuwe hata msanii, unaona, inaweza kuwa mchezaji wa kandanda, unaona, wafuta player wanakuja. Yani brand unafaa kuipush sana, kwa sababu unafaa kufanya mtu fulani mahali akupende sana mpaka akuje kukuona pahali unakuja. Kama ni club appearance, kama ni event tu, akuje. Kwa hivyo unajua hiyo ni ngumu sana. Kwa hivyo lazima uweke bidii sana ndio ufanye mtu atake kuja mahali, sababu unaenda huko. Sawa? Yes. Alafu brand who grow with time. So ukiendelea kuzeeka, ukiendelea kukuwa mbigi, kwa mso unapiga 20, 30, 40, brand yako pia itaenda ikichange. Juu pia wewe una change, unakuwa mzee. So brand imekubaliwa kubadilika. Lazima uweze kuibadilisha, uimprove. Sawa? So that's very okay. Ukifika mahali una feel like kuchange brand, kuchange vitu kadhaa kuhusu brand yako, hiyo ni sawa, sababu una grow pia wewe, una change, unabadilika. The next you requires the new you. The new you requires the next you, whatever. But unanielewa, vile utakuwa next level lazima ubadilike. So pia brand inaweza badilika. Hata unaweza change tu color ya yellow kwa logo ikue white. Unashika, yeah, unaendelea ukichange, and that's very allowed and it's very okay. Sawa? Brand ni kitu muhimu sana, na inachukua muda kutengeneza. Unaweza fika time fulani unafeel ni kama brand yangu nimekaa 10 years na hii logo ya black and yellow, nimechoka. Lakini kuna wasi hata hawajawahi iona bado, ndio wanaanza kuiona hiyo mwezi. Unaona? So brand ni kitu wewe unaweza feel ka umekaa nayo sana, lakini kuna mtu bado ndio anaijua in public. So pia ujue hivyo, ina take time. Usikuwe na haraka za kuchange vitu. Kuna watu bado hata hawajaona hiyo. So usifeel nikaa uko nyuma. Inachukua time, na usiwe peke yake ati ndio unaijua. Wewe unaweza kuwa umechoka nayo juu umekaa nayo 10 years ama 5. But kuna msendo ameijua. Kuna msendo ameijua saa hiyo. So inachukua time. Sawa? Ni hayo tu manze. Kama uko na points zingine kuhusu branding, please usijiweke. Tuko kwa hii forum ya 808 community. Finya comment hapo chini, drop. Na mimi nitakuja, mimi na reply all comments. Nazisoma, najibu hapo chini. Pia nawapatiana a lot of information, of course for free vile unaona, lakini naomba tu vitu kidogo. Sawa? Kwanza hit like hapo chini, ndio pia mwenzako aweze kupata hii video through YouTube system. Sawa? Pili, weka komenti. 3, na la muhimu zaidi, bonyeza subscribe button hapo chini na ufinye hiyo kengele, turn on my post notifications, ili uweze kupata video zangu mpya kila wiki kama zinavyokuja. Hii ni episode 2, how to brand yourself as an artist. Episode 1 ilikuwa jinsi ya kupata manager wa music yako. Kama hujaiona, pia unaweza click the link, iko hapo kwa bio yangu, na pia iko hapo juu. Ndio hiyo imetokea, unaweza iwatch. Remember pia huko like, drop a comment,
share na rafiki yako ama mtu wote mwenye unafeel ana need hiyo information ya branding. Unajua si msanii peke yake, msanii, sportsman, comedian, yani wote tu pale, unaona kila mtu anahitaji hii. So ukiwa na pia points zako zenye maybe unafeel tunaweza cheki, drop hapo chini. Otherwise, at this point, I want to thank you very much for taking your time to check out this video. Keep it here. Lock it hapa kwa Rico-Beats Mr. 808. I have a lot of information to disperse to the world from my experience with the industry, a very long time, my research, my interactions with a lot of industry heads. And yeah, believe you me, we can make a difference. We can get better, all of us, in this music business. Sawa? Thank you. Take care. Stay safe. Sanitize. And may God bless you guys. Sawa? See you in my next video. Bless up.